Olá, gente. Boa noite. Estamos aqui conversando, fazendo mais um dos nossos Echoflix no modelo diferente, né, que no modelo do Clube de Revista, analisando alguns trabalhos publicados recentemente e que nós consideramos que sejam de interesse para todos nós que trabalhamos na área de cardiologia pediátrica, de pediatria, inclusive. E eu estou aqui hoje com dois convidados, um colega daqui do Brasil, um outro colega dos Estados Unidos, o Dr. Pedro Salerno, que está nos Estados Unidos, fazendo a formação dele, está presente, vai estar conosco, e o Dr. Issam Motairek, que é o primeiro autor deste trabalho que a gente vai ver, os dois trabalharam juntos, fizeram a pesquisa juntos. Então, eu queria dar as boas-vindas primeiro a você, Pedro. Obrigado, é um prazer estar aqui. Okay, and say to Dr. Motairek, welcome. Very, very nice to have you here with us. Thank you for having me. I'm really happy to be here. Fantastic, good. Então, gente, nós vamos hoje trabalhar um pouquinho em inglês, um pouquinho em português. Primeiro, o Dr. Pedro vai fazer a apresentação do trabalho. É um trabalho que trata de um assunto muito, muito importante, que nós discutimos com muita frequência aqui no Brasil, que é a questão da disponibilidade de cardiologistas pediátricos, né? A dificuldade ou facilidade de acesso dos pacientes a um cardiologista pediátrico, o que se torna cada vez algo mais importante, considerando o aumento do número de pacientes que sobrevivem, que chegam à vida adulta, que começam a envelhecer, e naturalmente o aumento da demanda desse profissional de saúde. Nós falamos muito das dificuldades que temos em nosso país, e é muito interessante a gente ver um trabalho realizado num país onde nós temos um sistema de saúde excelente, uma medicina muito desenvolvida, mas que a gente descobre que também lida com algumas dificuldades. Então, Dr. Pedro vai fazer a apresentação e depois nós faremos a discussão em conjunto, e aí a discussão a gente faz em inglês e em português at the time of the discussion, when Dr. Motairek will be with us. Ok? Dr. Pedro, com você para a apresentação. Obrigado, doutora Sandra. Queria agradecer novamente o convite. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, 8h30 da noite no Brasil, então não é fácil. Pedir desculpa um tiquinho, porque eu vou falar sobre adulto. Não é, eu sei que o Echoflix ele tem uma pegada mais nichada em cardiopatia congênita, em cardiopediatria, mas o nosso trabalho ele foi realizado em adultos. Ele foi liderado, né, pelo Issam Motairek, that was nice enough to come here today and will participate in our discussion. Thank you, Issam. E é um trabalho bem interessante. Thank you. E é um trabalho bem interessante, foi publicado agora no dia 12 de setembro no Circulation Outcomes, no formato de Research Letter. E a gente quis fazer o mapeamento da proximidade geográfica até os cardiologistas nos Estados Unidos. Então, para falar sobre isso, é importante a gente fazer uma contextualização. E falar que, assim como no Brasil, a população dos Estados Unidos está envelhecendo. E com isso vem diversos desafios. Um estudo bem interessante de Mohab, ele comparou o ano de 2025 com estimativas para o ano de 2060 e estimou que em 2060 vai haver um aumento de até 27% no número de hipertensos, o número de pacientes diabéticos vai aumentar quase 40%, de obesos 18%, de pacientes com dislipidemia quase 28%. Então a gente tem tudo isso como resultado final, um aumento da demanda por cardiologistas. Quando a gente fala em demanda, é obrigatório a gente perguntar como é que está a oferta desses cardiologistas. E a gente vai olhar um pouquinho sobre isso agora. Com dados da Associação Médica Americana, estimando para 2034, a gente vê que tem estimativas de uma carência, de um déficit, que pode chegar até 18 até 48 mil profissionais na atenção primária. E nas especialidades clínicas, essa carência pode partir de 3.800 até 13.400 profissionais. E eu ainda quero salientar que esses dados, comparados com os dados da literatura, são extremamente conservadores. A maioria das estimativas, principalmente para as especialidades, esse número aqui, é que a carência é muito maior. Então, quando a gente pensa em carência de profissionais, a gente não pode pensar somente no número de profissionais. A gente tem que pensar onde é que eles estão localizados. E esse assunto ele já foi abordado algumas vezes na literatura, apesar de haver uma carência de estudos sobre essa temática. A gente tem esse report de 2009 do American College of Cardiologists, que ele fez esse mapeamento da densidade de cardiologistas, utilizando como base
um sistema que é um pouquinho maior do que o condado, se a gente fosse meio que traduzir a termos que a gente pode entender no Brasil. E a gente vê que existem realmente desertos de cardiologistas com densidades que podem chegar a 0. Mas a gente tem um problema aqui interessante, é que quando a gente utiliza esse método, a gente deixa de considerar um fator crucial. Por exemplo, aqui a gente tem uma região que é bem grande, que tem uma densidade muito baixa, mas uma pessoa que está localizada aqui nesse ponto superior e uma pessoa que está localizada aqui, eles estão na mesma densidade, mas eles têm realidades de acesso geográfico muito diferentes, pela proximidade com áreas que têm ou não cardiologista. Então, a distância também, além da distribuição, é fundamental. E essa temática de distância, ela vem ganhando cada vez mais atenção na literatura. A gente tem esse trabalho bem interessante, publicado por esse senhor aqui, que eu não vou usar pronunciar o nome, que avaliou a diferença, né, o risco relativo de mortalidade por infarto agudo de miocárdio em função da distância até o hospital mais próximo, com capacidade de realizar angioplastia. E a gente vê que existe uma variabilidade desse risco relativo de modo bem importante. Então, a distância também é crucial, e a distância pode impactar em vários fatores, inclusive em alguns cenários na mortalidade. Então, diante desse cenário de carência de dados e da necessidade, de fato, da gente saber a distância, quantificar essa distância, a gente fez esse processo de quantificar a distância geográfica da cardiologistas nos Estados Unidos. Como é que a gente fez isso? A gente acessou esse banco de dados, que é público, acessado livremente na internet, chamado National Provider Identifier, o NPI. Foi acessado em junho de 2022. E, basicamente, de forma bem resumida, esse banco de dados, ele é meio que faz parte do registro obrigatório do profissional. E cada profissional é registrado junto com o seu endereço e um código taxonômico, um código específico para a profissão, para a especialidade em que ele está cadastrado. E foi através desses códigos específicos que a gente filtrou esse banco de dados gigantesco para profissionais da atenção primária, que nesse estudo, como comparação, a gente usou clínica médica e profissionais da medicina da família, mas esse ponto aqui foi só para dar uma referência. E assim, o objeto do nosso estudo seria os cardiologistas gerais, ciência cardíaca, transplante cardíaco, eletrofisiologista e hemodinamicista. Então, a partir desse endereço comercial, a gente obteve a latitude e longitude do profissional, e agora a gente muda um pouquinho a nossa ótica, a nossa visão, porque a gente vai querer olhar a distância da população até aquele profissional. Então, a referência muda. E como a gente mediu a distância até a pessoa? Então, a gente convida vocês a olhar aqui pelo lado direito, a gente tem nesse quadrado grande o estado. Dentro do estado, a gente tem vários condados. Dentro do condado, a gente tem subdivisões desse condado. E dentro dessa subdivisão, a gente tem vários census tracts, que são relativamente fixos através do tempo. Mudam a cada 10 anos, caso haja alguma mudança. Dentro desses census tracts, a gente tem block groups, e dentro ainda do block groups, a gente tem os census blocks. Então, a gente tem uma granularidade, uma proximidade muito grande geográfica a estimativas. E a gente tem, então, como obter o centroide, ou seja, o ponto central desse census block, e através desse centroide expresso na latitude e longitude, a gente calcula a distância entre duas latitudes e longitudes. Então, a gente consegue quantificar essa distância em quilômetros. A gente expressou os nossos resultados utilizando a mediana da distância em quilômetros e o intervalo interquartil, né? O quartil 1 até o quartil 3, já que existe uma grande variabilidade, né, nessas distâncias, dependendo da localização. Esse cálculo ele foi feito com uma mediana ponderada, levando o peso da população de cada census block, para a gente ter, de fato, uma representação que leva em consideração, de fato, a população que vive em cada área. E a gente também expressa os nossos resultados com uma porcentagem da população vivendo com a distância, nesse caso que a gente escolheu subjetivamente, até 20 quilômetros. Então, quais foram os nossos resultados? A gente identificou 47.225 profissionais cardiologistas, a gente identificou 9.594 hemodinamicistas, 4.328 eletrofisiologistas e profissionais de insuficiência cardíaca ou transplante cardíaco. Esse número foi de 973. Já as distâncias, a gente tem uma mediana de 2,84 quilômetros até a distância do cardiologista mais próximo, hemodinamicistas 5 quilômetros, eletrofisiologistas 7,3, e a gente chega ao nosso profissional mais distante, que foi os especialistas em insuficiência cardíaca,
com uma distância de pouco mais de 16 quilômetros. Então, existe uma grande diferença, uma grande variabilidade entre o acesso aos diferentes profissionais dentro da cardiologia também. Como ponto de comparação, a gente consegue olhar aqui a distância até o médico da atenção primária, que foi de 0,81. Então, muito mais próximo, né? Como a gente é de se esperar. Então, essa é uma das figuras principais do trabalho, em que a gente tem, de forma bem visual, a representação em que a gente tem verdadeiros, quase nessa linha aqui do centro-oeste, nos estados mais leste da zona, na região oeste dos Estados Unidos, que são verdadeiros desertos de cardiologistas, com focos esporádicos de poucos profissionais nessa área. Enquanto que a gente tem a zona costeira aqui da região oeste e praticamente o leste todinho dos Estados Unidos muito bem servidos, claro, de modo relativo, de profissionais de cardiologista. Então, em uma região como essa, um indivíduo pode viajar até 100 quilômetros até um cardiologista, e a gente está falando nos Estados Unidos, em que teoricamente tem um número de profissionais bem elevado. A nossa figura 1B, ela conversa um pouquinho sobre, de fato, essa porcentagem da população que está dentro de um limite de 20 quilômetros, que seria um limite razoavelmente dentro das expectativas, uma distância que não seria impossível de um indivíduo viajar, principalmente pensando que aqui nos Estados Unidos as distâncias são um pouquinho maiores até o acesso a determinados serviços. E quando a gente olha para os números da medicina da família, da atenção primária, a gente tem até resultados bem positivos, interessantes, em que, por exemplo, nos census blocks urbanos, 100% da população está coberta. Isso é muito bom. Mas quando a gente olha para os cardiologistas, esse número ele começa a cair, principalmente quando a gente faz a distinção entre census blocks urbanos, que a gente olha aqui na região central da nossa figura, e rurais. Então, o número cai quase pela metade para o acesso dos cardiologistas. Então, de 94,1% até 49,7%. E a gente chega a ter, por exemplo, somente 5% da população tendo um especialista para IC dentro de 20 quilômetros quadrados na zona rural. Isso é alarmante e meio que lembra muito da nossa realidade aqui no Brasil também, essas discrepâncias urbanas e rurais. Então, como o formato foi Research Letter, não tinha tanto espaço para falar sobre as diferenças raciais, já que a gente quis abordar um pouquinho mais das diferenças urbano-rurais, mas de modo bem sumário, a população asiática que estava a uma menor distância até o cardiologista geral, seguido da população negra, da população de latinos, brancos, havaianos, creio eu que esse é o nome certo, pelo que eu pesquisei a tradução é essa mesmo, apesar de parecer estranho, e dos Native Americans, eles estão na pior posição, com distâncias muito maiores do que as comparadas e encontradas nas suas partes, nos colegas asiáticos. Então, esse estudo ele tem diversas limitações. Ele é formatado com a Research Letter, ele tem um objetivo e um foco muito claro. Então, uma das grandes limitações desse estudo é, de fato, ele depender do NPI para fazer essas estimativas. Então, a gente tem deficiências inerentes ao processo de utilização de um banco de dados. Então, por mais que ele seja atualizado regularmente, ele pode estar desatualizado. Além disso, quando ele registra um endereço profissional, a gente pode não estar contemplando o fato daquele profissional atuar em mais de uma localidade. Por mais do que aqui nos Estados Unidos é muito menos frequente que um profissional atue em vários hospitais diferentes. Geralmente ele atua em um só hospital ou em apenas um grupo hospitalar, diferentemente daqui do Brasil, que um profissional pode atuar em vários hospitais diferentes, até com distâncias geográficas bem consideráveis. Mas, de fato, isso pode ser uma particularidade, uma limitação do trabalho. Além disso, por não ser o foco do nosso trabalho, a gente não contemplou e não avaliou a verdadeira demanda regional para cardiologistas. Então, a demanda regional é um fator crucial para a gente entender também, caso haja, de fato, uma carência. Então, a gente pode ter, por exemplo, zonas que têm um acesso geográfico bem adequado, distâncias pequenas até um profissional da cardiologia, mas aquele profissional ele está sobrecarregado. Então, a demanda populacional ela supera e muito a oferta daquela região, por mais que quando a gente analise somente a distância, a gente possa estar encontrando um resultado positivo.
Por fim, eu queria ressaltar que menor distância, como a gente vem falando, nem sempre corresponde ao maior acesso. E eu acho que essa imagem aqui, ela deixa isso muito claro. Uma imagem do nosso Recife que mostra uma população em que tem uma distância ínfima a um shopping, mas não tem um acesso verdadeiro ao shopping, tudo que ele tem a oferecer. E essa dinâmica aqui, ela vale ao acesso hospitalar também. Então, é apenas um componente na avaliação do acesso. Por fim, muito obrigado, vou abrir para discussão, mas uma foto de algum tempo atrás, mostrando uma pequena parte da nossa equipe. Aqui está o Issam, esse é o nosso grande orientador também, Dr. Alkendi, que hoje está no Houston Methodist, mas ele estava com a gente lá, mas continua nos orientando. E muito obrigado. Abro agora para a discussão com a doutora Sandra, o Dr. Motairek e todo mundo que está aqui, caso queira fazer uma pergunta no chat. Obrigado. Wonderful. Thank you very much. I'm sure there'll be questions for those who are listening to us, but I think I would start by one question, which is the number of cardiologists and the number of medical doctors that are formed in the United States. Is it, are we not forming enough physicians, or are there not many physicians choosing cardiology? They prefer to choose other areas. So that's one of the things that I wonder. There are obviously less cardiologists than we would like to look to all this population, especially in that area, in the Midwest region and all this. But why do you think it is? Why is this lack of cardiologists? Do you want to start, Issam, or? Yeah, no, that's actually a great question. And to answer you, I don't think there's a lack of cardiologists. I just feel like all of these cardiologists, they're localized in certain areas. Thus, there are some other areas that lack the access for these cardiologists. Like if we go to the map that Pedro just pulled off like a few minutes ago, we see that many areas in the US, they have like very, very short access towards cardiologists. These people can access cardiology within 1 kilometer distance, which is very short. But other areas that we called underserved areas, especially because the US really is such a big distance. And I think that's a similarity with Brazil. It traverses such a large distance. And some areas people would rather not live in. And that's related to so many factors, including the weather, including the commodities that are available, and things like that. So people, or cardiologists in particular, they have the upper hand in choosing where they want to live. And a lot of them, for some reason, choose the East Coast. Thus, this is making other areas in the US have this access towards cardiologists. And in our paper, we discussed this fact, and we think there is a need to incentivize the workforce to work in underserved areas, whether paying these doctors more money, or, for example, the US has an overall shortage for physicians. Maybe if they can incentivize upcoming people to waive their visas and come and serve in these areas, we really believe that this can be helpful in providing the care needed to these underserved areas. I agree with Issam. Cardiology remains a very competitive specialty in the United States. It's one of the most competitive. Most of the places that train have all their positions filled. So it's not a lack of interest, even though there's a recent paper, if I'm not mistaken, in JACC, that tries to analyze the supply and demand in cardiology and cites a couple of the factors that might push away physicians from choosing cardiology, especially when there's other professions that have a lower time of filling out papers, a lower demand, and a higher financial compensation. But I think, and I agree with some, the problem is not the profession itself. It's making it interesting for physicians to actually stay in underserved areas, because just as we face in Brazil, physicians that train in very good places, they want to have all the capacity to treat their patients with the best treatment possible. And if you're in a place and they want to keep it in a hospital, it's in a very rural area, and you cannot treat your patients with all the resources you learned from, and you don't have anything else to do in the city, then it's hard to
keep the physician there. So a lot of papers are trying to actually come up with ways and programs and projects in actually to how can we keep the physicians in rural areas. And this is a global issue. This is an issue that we face in the United States. It's an issue that we definitely face in Brazil with Médicos pelo Brasil. There are a couple of programs that we attempt to keep the professions in areas that usually they try to avoid. It's a challenge. Yeah, and it's really a complex problem, as you say, isn't it? Because there are a number of things involved. It's the distance, it's the quality of life, it's the quality of the medicine that they will practice if they are there and they don't have the backup of a good structure. It's the fact that cardiology is undoubtedly a very demanding specialty, because in cardiology you can many times not say, let's wait for the next morning. Patient may not be there next morning. So it's hard work. It's not necessarily paid any better than other specialties. And sometimes you don't have the backup to help. So my other question, which I think you've already started talking about this, is how to solve the problem. If you all thought about what are the ways? Is it just raising the pay? But you have mentioned this issue, and so have you, Pedro. But you'd summarize, do you think, what would be best policy to overcome this? So yeah, I think this is a question that involves not only cardiology, but all the medical specialties and even other professions as well. And I've been doing a bit of reading, and there is no correct answer. There's only hypotheses and suggestions and programs. But I think a key issue is something that we mentioned is you have to compensate people adequately. If they have two options of a job, it's a logical choice. Do I want to work in an area that I will not have the best capacity to perform my procedures, to treat my patients? And it's a city that's not welcoming. It's a city perhaps that's not safe. I don't have access to the rest of the world. And I'll receive the same amount of money if I'm going to practice the same type of medicine in better installations, better facilities in the city. So it's kind of a tough choice for you to suggest someone to pick the rural place. So I think financial compensation is definitely a key point. Training physicians and cardiologists in rural areas and trying to create bonds with that in that region is also a strategy that a lot of policy making individuals suggest. So if a person trains in a certain region, it's more likely for her or for him to try to keep in that place because he'll create bonds, he'll create a social network. It's different for a professional that made all his training in a city and then suddenly he needs to go to a rural area where he doesn't know anyone. It's hard to create bonds in that city that many times are a little bit closed, especially, for example, when you consider that most of the jobs in rural areas, not most, but a part of the jobs in rural areas or underserved areas will go to IMGs. They're performing, for example, the waiver. And I know Issam knows a bit more about waivers and can talk a little bit about that. But basically, when IMG goes in a J1 visa, that's a type of visa, and practices does the residency in the United States, if the country has a list that says that profession is like a profession of national interest, then there is a 2-year rule in which the individual either has to return for his home country for 2 years before coming back to the United States, or he'll practice medicine in an underserved area. So that's one of the programs that they try to implement, and mostly for IMGs, in order to gather like physicians or cardiologists into rural areas. So that's one possible solution that they currently have as well. Yeah, I completely agree with Pedro. And I would like to say, like, just for this last point, that another solution for this is, especially after the COVID pandemic, more and more meetings, more and more appointments with healthcare providers have been done virtually. So just because we're not close to our, cardiologist, or we're not close to our physician, it doesn't mean we cannot access them. And I feel specifically in those areas that are underserved or in rural, we can really, tap in this really untapped potential, which is virtual health.
and trying to make more of these virtual appointments with the physicians and doctors, maybe provide the people there with resources and that will allow them and educate them in regards to virtual health. For example, now we're like talking across countries, and people can do the same with their physician. They can do the same with their nurses. And when emergency comes in, or we're able to see, like this patient is critical, we can tell them to come in, and they don't have to drive for hours and hours for a doctor's appointment. I think that's something important as well. And Dr. Sandra is a specialist in telehealth, telecardiology, and she can. Well, I thought about asking this as the next question, but Dr. Lemos has just written here the very same question, which you touched on this. She asked, do you believe that telemedicine could help to organize the care for these patients with it's heart like I'm always answering the next question. I agree with everyone. I think cardiology has a pivotal role in reducing disparities, but it's not the sole solution. It's a component of the answer. There are some issues, especially emergencies, that cannot be solved by telecardiology. They need a professional that is in a reasonable distance. So telecardiology is fantastic. It can help facilitate the diagnosis. It can help facilitate the transfer of patients, and it can help solve most of the clinical issues. But you still need professions that are within a reasonable distance, especially for more common problems. If it's one child, it's okay for you to have a program that you can bring the patient in a specific moment with a higher investment in the transport. But most of the patients will need to be in a closer distance for the transfer to be adequate. It's not feasible to have a mass transfer of patients through large distances. It's not feasible. Agreed. No, I completely agree with you, Pedro, on that point, that some situations it's harder, especially for cardiac patients. A lot of times we need care right away, and that's where distance comes into place. And that's the idea of the paper, that distance is still important, but to offset a little bit, because a lot of the solutions proposed, they take a lot of time to implement. So in the time being, I was just saying, maybe we tap into that potential of telehealth, which can provide an offset, the lack of distance, just for a little bit, if that's possible. We have two more questions over here. I'll just change the order, because I think the last one will be a bit of a suggestion as well. But the first one is whether you believe that you can get data, or if you already have, about morbidity and mortality relating to these distances, and how much people have to travel. Do you have anything on that? So the thing is, we have so the smallest area in the United States that we have mortality on is county level. To put things into perspective, like in the United States, there are around 3,300 counties at this moment. And the unit that we used for distance allocation is the census block. And the US has around 8 million census blocks. So there's this discordance of the size of the units used. We don't have mortality level at the census block level yet. We may be able to do that. One way to offset this is to weigh these census blocks into counties and then link that to mortality. That's actually something we're planning to do and thinking about, and trying to link and see whether access to cardiologists, when of course adjusting for other comorbidities and other factors, is really associated with increased mortality and not, which is actually an incredible idea and something very important to do. And maybe it can highlight the importance of distance towards cardiologists. I second what Issam said. It's very hard once you go up the levels
and you lose the granularity to actually find meaningful differences. The deeper you go, ideally patient level data, it will be more interesting to actually look at this differences in distance and actually try to compare either differences in morbidity or indeed mortality for any of specific cause. But yeah, it's a possible pathway. Our goal with this paper was to plant the seed of actually looking again into distances and actually try to stimulate new papers that look into distance, that contemplate distances in their analysis. So yeah, it's our goal to move into the next steps as well. Very good. Yeah, I think it's important. And the final thing, because we have to round up, we've got over 30 minutes now, but I think it's very important, and particularly I like to say this, is whether there are any plans to look into the pediatric cardiology world, which perhaps you will find that there are even less professionals in these areas, and looking into the pediatric population, and where we have enough pediatric cardiologists to spread throughout the country. That I suppose goes more than a question, as a suggestion for to improve, because I think it's so important really that we realize what's going on, isn't it? It's a fantastic suggestion. I'll definitely check the data to see if it's actually stratified into pediatric cardiology, or if you can actually also look at pediatric cardiac surgeons as well. A combined study would be very interesting, but I hope I can find that data. But it's always hard when you go to subspecialties to actually find the data to do the. It would be very interesting if we had like data from the society, either in Brazil as well, from the actual Sociedade Brasileira de Cardiologia Pediátrica, que tem provavelmente o registro and probably the address of its members. It's a wonderful analysis, but it's always tough to get this data. Yes, I apologize for the Portuguese. I didn't know how to translate it. Mm-hmm. Yeah, I agree with I would like to look into that. Yeah. Yeah, it's sometimes hard to find this data. I think it may be available, but if we were gonna do the same map and like red denotes very long distances, I feel like the whole map would be very red, denoting the amount of the scarce amount of pediatric cardiologists there are in the United States. And really, to give you a perspective, like I work at one of the world's best hospitals in regards to cardiology, and the amount of pediatric cardiologists we have is very little here. So in that regards, I feel like there is a shortage, and I feel like this study will be meaningful and will like send a message that there is need more for these physicians that take care of such a vulnerable population. Absolutely, yeah. Fantastic. Perhaps we can look into that in our Brazilian society. I think I'll take the idea. I'll take the idea forward, and who knows, perhaps get back to you with some data that we can look together. We have to look more at Brazil as well, in our country and other countries as well. That's something I'm trying to do as well, because we need to compare data. We need to publish our data. We need to actually put information of Brazil and our struggles out there as well, or else we only have data from United States, Europe, and we have to understand our reality as well. Absolutely. It'd be fantastic. Well, I think it was a most interesting data that you have presented. Very important for the understanding of what's going on, and it certainly leaves us with lots of ideas about things that we can do to learn more and to understand our realities in different countries and all this, and perhaps we start finding the solutions to improve the level of care that we have for these people that live in the, as you said, the underserved areas in our countries, isn't it? So I thank you very much, both of you, for being with us today, and I hope that we'll do other sessions together, discussing perhaps other papers, other ideas that you all bring over the next few months or years. Okay. Thank you, Dr. Sandra. Bye, everyone. Thank you for tuning in. Issam, thank you very much as well. Thank you. Is it closed?
I think we'll be 35 minutes. We'll be finishing right now. Okay, Arthur, we'll say goodbye to everyone. Bye, guys. Bye-bye.